Ciao Gianluigi, la mia famiglia e io abbiamo fatto una gita turistica da Fornelli a Lucera, una città in Puglia. Lucera è piccola ma è una meta bella. Il primo sito che noi abbiamo visitato era il Museo Civico. Il museo è uno scrigno di preziosi reperti archeologici rinvenuti. C'è ceramiche greca, mosaici e molte opere d'arte. E poi noi siamo andati al castello di Lucera. Il castello è molto grande. È ricco di atmosfera e guarda sul tavoliere. Il castello di Lucera ha scogliere ripidi anche, ed è noto come il sito di civiltà antica. Siamo andati al museo diocesano anche. Il museo è ricco di storia e c'è l'arte bella, c'è grande, c'è l'arte religiosa anche. Infine abbiamo visitato la città di Babbo Natale. Questo era il mio sito preferito. Tutto era luminoso e colorato. Ci sono allestimenti dedicati a Babbo Natale e scenari nella grotta dei Bolenti Spiriti. Ci sono eventi, attrazioni, monumenti, arte e palazzi. La città è bellissima. Dovresti visitare. Ti piacerebbe. Grazie.